All India Radio. Seithikadhambam. சென்னையில் கருடா ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனம் சார்பில் நடைபெற்ற ட்ரோன் திறன் மற்றும் பயிற்சி மாநாட்டை தொடங்கி வைத்து பேசினார் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் திரு அனுராக் சிங் தாக்கூர். அவர் பேசுகையில், Drone technology and services in three-pronged approach, effective policy, that is the new drone rules 2021, providing incentives in the form of PLI for drones and drone components, and creating indigenous demand wherein 12 ministries of the central government have been given the task to take it forward. Going forward, India will require at least 1 lakh pilots in the year 2023. Though Agneshwar said it will be 1 lakh rupee per pilot, even if I take it 50,000 rupees per pilot, that clearly shows that 1 lakh pilots earning 50,000 rupees per month will make it 6,000 crore rupees per annum. And if I have to look at the worth of services which is being created, it will be 4 times the cost of impact. That means 24,000 crore rupees. That is $3 billion is added to just the agriculture sector. And trust me, it is the agriculture sector. When we talk about the services and the transportation sector, as we have seen in the past, Atal Bihari Vajpayee's government taking initiative in the IT sector, and we have seen the lakhs of jobs which has been created in Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Hyderabad and all that, especially in the South India because of the IT sector. I personally feel within India, government the way it is working on the skill development program, our youth will not only be required in the Indian market, but India could become the world skill hub. We can have the world's largest skilled manpower. We need to identify the areas where we can provide the skilled manpower. And definitely the drone pilots could be one, and India could be the world leader in this. Mark my words, wait for the next 5 years. World will be looking at India and the Indian drone pilots to be engaged and hired all across the world. Within the India, I see a huge demand coming up in the next few years. So I won't go into the details, how much money it will be coming to your pocket or to the farmer's pocket. That is one area we are working for the ease of living and ease of doing business. So roughly $1 billion from all industry contracts and government tenders will need youth pilots to execute annually. I am told that Garuda Aerospace has already set a target of making 1 lakh Make in India drones in the next 2 years. 1 lakh Make in India drones. When the pandemic started, none of us even thought about one company thinking about making 1 lakh drones in 2 years span. And I'm sure once you do it here, not only the neighboring countries, but the entire world will be looking at the competitive Indian market. சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் பாரத ரத்னா டாக்டர் B.R. அம்பேத்கரின் திருவுருவச் சிலையை திறந்து வைத்து சிறப்புரையாற்றினார் தமிழக ஆளுநர் திரு R.N. ரவி. அவர் பேசுகையில், We all know Dr. Ambedkar. He was the architect of our constitution. We know that he was an intellectual giant. Many people, many leaders, all the time, they felt uncomfortable in his presence because by sheer brightness, intellectual brightness of Dr. Ambedkar, they looked smaller. They were not very comfortable. He was, one of the speakers said he was a revolutionary leader. And I think that's a very apt description of this great person. He was a revolutionary who brought and attempted to brought and planted the seeds of revolution in various fields of our life. But while pioneering the revolution in various fields, he was an ardent nationalist. He never did anything that could hurt the interest of India at any time to come. We know that he was a great social reformer. He dedicated his life fighting for the rights of the depressed and downtrodden. And by the way, by the depressed and downtrodden, it was not just only our people
scheduled caste people, even the women of India were among the depressed and deprived. He took on the discrimination at every level. One imagines, had he not pioneered, drafted the Hindu Code Bill, which later was adopted, today it would have been difficult for the women to have the right that they have. The speakers before have spoken about it. Is through this comprehensive initiative, outlawing polygamy, child marriage, giving equal right to women in every field. The constitutional provision of Article 14 was made possible because of passing this bill. Otherwise, previous to that, it was fragmented, various custom, traditions, various informal and formal laws, very complex and daunting task, but he made it happen. மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றினார் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் டாக்டர் எல் முருகன். அவர் பேசுகையில், அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு கவர்னர் அவர்களுடைய முயற்சியால் இன்றைக்கு இந்த அம்பேத்கர் அவர்களுடைய சிலையானது இங்கு நிறுவப்பட்டிருக்கிறது. இதுக்கு ஒரு சாதாரண விஷயம் அல்ல, இது ஒரு வரலாறு. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை நிறுவிய தலைவர், ஒரு மிகப்பெரிய பொருளாதார நிறுவனர், ஒரு மிகப்பெரிய நீர்நிலைகளை, அதாவது வாட்டர் சோர்ஸ், வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றி ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தவர், பல விதங்களில் பல பட்டங்களை பெற்றவர், பொலிட்டிக்கல், எக்கனாமிக்ஸ், பிலாசபி, இப்படி பல இதில் பல பட்டங்களை பெற்றவர். ஆனால் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய மிக முக்கியமான அவர் என்ன நமக்கு சொல்லியிருந்தார், கல்வி. கல்வி ஒன்றுதான் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்றார். அந்த கல்விதான் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. அந்த கல்வியினாலதான் பல பேர் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய அவர் தொடர்ந்து வலியுறுத்திய அந்த கல்வி இன்றைக்கு அந்த அடித்தட்டு மக்களினுடைய வாழ்வில் இன்றைக்கு கல்வியின் மூலமாக அவர்கள் முன்னேறி இருக்கிறார்கள். கல்விக்கு அடுத்து அடுத்த நிலைமைக்கு வரணும், தொழில்துறையில வளரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா, எப்படி ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா கம்பெனிகளை நிர்வகிக்கிறோம். இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா உலகிலேயே அதிக அளவில் நம்மளுடைய நாட்டில் தான் 80,000 ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிகள் இருக்குது. உலகிலேயே 2வது ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிகள் கொண்ட ஒரு நாடு நம்மளுடைய நாடாக இருக்கிறது. பொருளாதார முன்னேற்றம் வர வேண்டும் என்பதற்காக கல்வி, பொருளாதார மேம்பாடு வரும்பொழுது நம்மளுடைய அந்த சமநீதி, சமூக நீதி கிடைக்கும் என்பது அம்பேத்கர் அவர்களுடைய கனவு. அந்த அம்பேத்கர் அவர்களுடைய கனவுபடி இன்றைக்கு அம்பேத்கர் அண்ட் மோடி என்ற ஒரு அருமையான புத்தகத்தை கூட நம்மளுடைய இசையமைப்பாளர் இளையராஜா அவர்கள் அதுக்கு முன்னுரை எழுதி அந்த புத்தகத்தை கூட நம்மளுடைய முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் மாண்புமிகு திரு ராம்நாத் கோவிந்த்ஜி அவர்கள் டெல்லியில் வெளியிட்டார்கள். கருத்து சுதந்திரம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றது நம்மளுடைய அம்பேத்கர் அவர்களுடைய கனவு. அதனால ஆர்டிகல் 19 நமக்கு கருத்து சுதந்திரத்தை நம்மளுடைய அம்பேத்கர் அவர்கள் நமக்கு கொடுத்து சென்றிருக்கிறார்கள். ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ், ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட தலைவரை போற்றும் விதமாக நம்மளுடைய அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு ராஜ்பவன்ல சிலை நிறுவி அதை இன்றைக்கு அர்ப்பணித்திருக்கின்ற நம்மளுடைய மாண்புமிகு ஆளுநர் மரியாதைக்குரிய ஐயா ஆர்.என். ரவி அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி, வணக்கம். இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.